Состояние такое очень и очень веселое. Итак, дорогие, добрый день. Сегодня мы с вами будем читать просто восхитительный рассказ, который называется Flowers for Algernon. «Цветы для Элджернона» за авторством Дэниела Киза. «Цветы для Элджернона» полностью на английском языке я прочитал достаточно поздно, в 25 лет. И когда я прочитал, собственно, ко мне подошел мой друг и сказал, который очень много всего читает, он много литературы разной прочитал из разных эпох, вот, много классической литературы читал, он ко мне подходит и говорит: ты знаешь, что ты прочитал книгу, которую читают все подростки лет в 14? Я говорю: да, ну и что? Зато я прочитал. Просто так совпало, что я и одновременно с этим закончил читать еще несколько других рассказов. И он надо мной, в общем, подшучивал все это время, что вот, мол, Дэниел Киз – это такой рассказ для подростков, такой, который надо читать в 14-16 лет, в подростковом возрасте, чтобы прям проникнуться. А я вот вам скажу, ничего подобного. На самом деле это очень сильная история. В ней очень много граней, хотя это, по сути, театр одного актера. У нас здесь всего один главный герой. Есть несколько второстепенных персонажей, но в большом рассказе, да, в полной версии, там, конечно, чуть больше и более развернуто, и очень много драмы есть, и появляются другие персонажи. Но вот в короткой истории там значительно все урезано, однако эффект от прочтения остается тот же. И мы поговорим с вами еще и почему. В самом конце нашего приключения у нас будет с вами запланировано 5 занятий разборов. Может быть, мы, конечно, на 4 сможем рассчитывать, то есть за 4 все сделать и заняться новым рассказом. Но посмотрим, как пойдет. Собственно, Дэниел Киз, Flowers for Algernon. И самое важное, что сейчас я еще пару слов скажу организационно, самое важное, что нужно знать, рассказ написан от лица человека, у которого крайне низкий интеллект. Как это говорится, да, IQ уровень IQ очень низкий. Вообще IQ такая очень странная штука, да, то есть если IQ, например, тест международный взять и замерить какому-нибудь африканцу, который там в племени живет, на протяжении всей своей жизни на животных охотится, то IQ-тест покажет, что человек вообще-то не очень-то умный и вообще недалекий. А на самом деле, чтобы охотиться, чтобы, да, обладать навыками охоты, приготовления пищи, чтобы просто уметь защищать свое убежище, это требуется много очень навыков в целом. И поэтому все эти IQ-тесты – это, конечно, такая палка о двух концах. Тем не менее, здесь у нас такой пример человека, у которого IQ крайне низкий. В общество он интегрироваться не может, потому что он плохо говорит, плохо читает, плохо пишет. И здесь, собственно, мы наблюдаем за тем, как он пишет. И пишет он здесь с ошибками по-английски. В принципе, вы сейчас увидите то, как я проверяю, то есть моими глазами увидите то, как я проверяю ваши сочинения, ваши эссе. Ладно, это шутка. На самом деле нет, но просто вы поймете с течением времени, да, что насколько сильно преображается язык человека. Потому что вначале здесь будет вот примерно так. Mr. Strauss says I should write down what I think and everything that happens to me from now on. То есть как слышится, так и пишется в целом в тексте. Крайне любопытно разбирать все это и читать, поэтому without further ado, как говорится, мы с вами начинаем. Я для вас немножко прочитаю сейчас, прям пару моментов. Мы с вами переведем, разберемся в специфике речи, и поймем, как на самом деле работает, да, язык Дэниела Киза, и некоторые выражения с вами запишем, как это обычно у нас заведено. Напоминаю, еще вот последнюю фразу скажу, напоминаю, что у нас есть вот такой вот замечательный дневник, куда мы пишем наши разные классные выражения. The Black Cat, например, у нас там был рассказ. This Black Cat сколько? The Never Smiling Tsarevna, The Golden Fish, All Summer in a Day. Обязательно записываем коллокациями, то есть целыми выражениями устойчивыми, так проще мозгу запоминать, потому что мозг у нас не мыслит словом, он мыслит кластерами. Ну, в целом все, что я вам хотел сказать, поэтому начинаем. Flowers for Algernon. Progress Report, 1st March 5th, 1965. Mr. Strauss says I should write down what I think and everything that happens to me from now on. I don't know why he says it's important, so they will see if they will use me. I hope they use me.
Miss Kenyon says maybe they can make me smart. I want to be smart. My name is Charlie Gordon. I'm 37 years old, and 2 weeks ago was my birthday. I have nothing more to write now, so I will close for today. I had a test today. I think I failed it, and I think that maybe now they won't use me. What happened is a nice young man was in the room, and he had some white cards with ink spilled all over them. He said, Charlie, what do you see on this card? I was very scared, even though I had my rabbit's foot in my pocket, because when I was a kid I always failed tests in school, and I spilled ink too. Итак, дорогие, давайте с вами посмотрим, что же здесь такое творится. Всем видно хорошо, да? Всем слышно хорошо? Мгм. Так, хорошо. Мистер Страус, так что кто у нас здесь? От тобой. А мы начнем с вас. Что там мистер Страус нам говорит? Нам говорит, на самом деле, что мне даже чуть грустно стало. Он говорит, что стоит ли ему написать то, что он думает, и то, что с ним случалось, и то, что с ним случалось. Вот. Да, все верно. То есть ты понимаешь, что написано, хотя здесь слова, они у нас написаны как Да. слышится. Да, сейчас я предлагаю, знаете, что мы сделаем еще дополнительно? Мы откроем какой-нибудь Google документ, какой-нибудь один, и сделаем его нашим с вами. Как в коммунизме. Да, совершенно верно. Надо этот знаменитый мем. Вот этот вот надо. Finds remote. My brother. We find remote. Да, значит, как в коммунизме примерно. Так, January. Итак, и некоторые моменты, которые будут особенно непонятны, мы будем с вами перефразировать, да, или выписывать, как они в том виде, в котором они должны быть. От тобой. Что там еще у нас интересного дальше происходит? Конечно, он не знает, почему он сказал... Сейчас. Все в одно предложение. Не знает почему, но он сказал, что очень... Очень важно, что это очень важно. И то, что они будут меня использовать, грубо говоря. Они посмотрят, могут ли они меня использовать, Смотрят. да? They will see if they will use me. И надеется Ну и он... он надеется, опять же, что они будут его использовать. Мгм. Кинен? Мисс Киннин сказала, что может быть, они сделают меня умным, Мгм. потому что я хочу быть умным. То есть его имя Чарли Гордон, ему 37 лет, и 2 недели назад у него было день рождения. Ну и дальше он пишет, что ему больше нечего написать, и он на сегодня все. Да, и на сегодня он закончен. Спасибо большое. Грустно. Очень грустно, было, да. кстати. Марина опять нас вышла. Сейчас она к нам еще раз придет, что-то у нее, видимо, с подключением. Флейм, пожалуйста. Что там с переводом у нас? Так, мы переводим, да? Да, мы пока переводим, мы сейчас перейдем к чтению и к обсуждению на английском. Сегодня у меня был тест. Я думаю, что я его провалил. Я думаю, что, возможно, теперь они не хотят меня использовать. А что случилось? То есть случилось то, что какой-то приятный молодой человек был в комнате, и у него были белые карточки с нарисованы на них чернилами. Expired. Да, пролитыми, да? Нарисованные чернилами, получается. Да, на которые пролились чернила. Cards with ink spilled all over them. То есть это, по всей видимости, тест Роршаха. То есть cards with ink spilled over them. Таким образом, у вас возникает коллокация, почти что предложение устойчивое, да, где есть много разных слов, есть много разных частей речи, они все формируют какой-то единый смысл. То есть это карты, на которые разлиты чернила. Отправляем таким нехитрым образом у вас в словаре новое слово. В принципе, сделайте такую себе штуку или используйте то, что уже есть в книжном клубе.
таблицы. Это крайне полезно, крайне интересно делать, чтобы не учить, а просто хотя бы зафиксировать то, что вы изучаете. Потому что учить наизусть ничего не надо. Мозг у нас и так достаточно хорошо у всех запоминает. Яш, пожалуйста, что там еще он сказал? Он сказал, он, наверное, спросил, что ты видишь, Чарли, на этих карточках. Я был очень напуган, даже несмотря на то, что у меня в кармане была кроличья еда. Я не помню, как она называется, там какое-то название еды. Лапка вроде как. Да, это кроличья лапка. Он здесь, на самом деле, видишь, написал... Фуд. Это не фуд имеется в виду. Кроличья лапка на счастье, да? Кроличья лапка, это брелок, наверное, какой-то. Как сверхъестественно был какая-то серия про кроличью лапку, я помню. Был дело, да. Потому что, когда я был ребенком, я всегда проваливал все тесты в школе, и тест с различными чернилами тоже. А здесь видишь, какая игра слов? Да, и spilled И я это не true, это все-таки to. Проливал чернилы тоже. То есть он говорит, что мне тут дали карточки, на них чернилами что-то пролито. А в детстве у меня плохая ассоциация, то есть ассоциация у него плохая очень, потому что в детстве он тоже проваливал тесты и проливал чернила. И здесь у него вот этот ассоциативный ряд сразу возникает, да, то, что вот в детстве проливал чернила, а здесь на чернила кто-то пролил на эти карты. А это тест Роршаха, но он этого не понимает. И история действительно крайне грустная. Мы сейчас попросим Марин. Марин, ты нас слышишь хорошо? Почитаешь нам немножко по-английски? Я слышу, но я не вижу стрим, потому что мне не загружается почему-то. Так, а если я сейчас... Знаешь, как мы сделаем хитро? Я тебе сейчас в личное сообщение как отправлю ссылку, а ты как откроешь и сможешь открыть и прочитать. Так, Давай. вот так вот мы сейчас сделаем. Хитрым образом. Опа. Так, с какого момента? Вот с момента I told him I saw an ink blot. Я сказал ему, что видел пятно чернильное. I told him I saw an ink blot. He said, yes, it made me feel good. I thought that was all, but when I got up to go, he stopped me. He said, now sit down, Charlie, we're not through yet. Then I don't remember so good, but he wanted me to say what was in the ink. I didn't see nothing in the ink, but he said there was pictures. There are other people, so some pictures. I couldn't see any pictures. I really tried to see. I held the card close up and then far away. Then I said, if I had my glasses, I could see better. I usually only wear my glasses in the movies or TV, but I said they are in the closet in the hall. I got them. And then I said, let me see. That card agent. Again? I bet. Again. I bet. You'll find it now. I bet I'll find it now. Вот в этом абзаце, если с предыдущими всем все понятно, да, что мы прочитали, то есть это всем понятен язык, на котором говорит Чарли, да, вы понимаете, что написано, каждое слово. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Мы сейчас пока разогреваемся, сейчас перейдем к обсуждению и к чтению, к активному, и к обсуждению не менее активному. Так, Марина, помоги нам, пожалуйста, с переводом. Что ты здесь видишь? Да, если честно, немного сложновато из-за того, что ошибки и смысл понять иногда сложнее. А мы сейчас с тобой некоторые моменты прям предложениями посмотрим и разберем, как, например, следующее. Вот это вот предложение. Интересно, можно его Он сказал, да. Опа. И это сделало меня, я почувствовал себя хорошо. Я думал, что that was all. Это было... это было все. На этом все закончилось бы. Но когда я встал,
Мгм. идти, он остановил меня. Да, верно. То есть, давайте посмотрим. Я просто хочу предложить одну занимательную вещь. Как бы это предложение выглядело по-другому? He said, yes. Made me feel good. I thought that was all, but when I got up to go, he stopped me. В принципе, все понятно, да? Здесь отсутствует некоторая пунктуация. Я бы даже на when I got up to go, да, здесь запятую я бы поставил. Здесь отсутствует некоторая пунктуация, да, и некоторые слова написаны с ошибками. Но в целом мы понимаем, о чем идет речь. Марина, пожалуйста, дальше. Помогай нам, что здесь дальше. Так, и Марина пропала, кажется, опять. Слышно? Да, слышно. Отлично. Он сказал, сейчас садись, Чарли. Мы еще... Я не понял. Да, Что? сейчас я тебе напишу вот так вот здесь. Мы эту фразу сохраним. We are not through yet. Мы еще не закончили. Вообще, классная фраза I'm through, она означает как мы там I'm not through. Или we're not through. Мы еще не закончили. Но можно еще сказать I'm through. С меня хватит. То есть, если вас кто-то достал, скажите I'm through. С меня довольно. Так, с меня довольно. Даже восклицательный знак поставим, чтобы было понятно. Вот. We're not through yet. Или ты, наверное, слышал такую we are not done yet. Да, то есть еще не все. Затем, я не помню хорошо, точно, но он хотел, чтобы я сказал, что это было за пятно. Я не видел ничего в этом пятне, но он сказал, здесь есть рисунок, и другие люди могут видеть его. Некоторые люди могут видеть рисунок. Он даже сказал другие, да, он сказал, что другие вообще-то люди видят что-то, увидели что-то в этих рисунках. А Чарли? Он не может разглядеть его. Да, он не может ничего разглядеть. Я действительно пробовал увидеть. Я держал карту близко. То есть он близко подносил к глазам, потом ее отводил, чтобы увидеть этот рисунок. Молодец. Так. И затем я сказал, если я надену свои очки, возможно, я смогу разглядеть лучше. Обычно я ношу мои очки, когда я смотрю фильмы или телевизор. Но также я сказал, Да, что очки мои, они находятся in the closet, in the hall. Они лежат в шкафчике, скорее всего. То есть, closet здесь, у closet очень много значений. Вот это слово closet. Harry Potter lives in a closet. Да? Вот, closet. Так, то есть они лежат в шкафчике в зале. Я их взял. Так, Марина, пропадаешь. Как жаль, конечно, что с тобой связь пропала. Не слышно тебя, почти дочитали. Итак, попробуем тогда. От тобой, Евгений, пожалуйста, что здесь у нас в последнем предложении? Видно тебе? Да. Так, и дальше я попросил показать ему карточки, чтобы посмотреть, что на них нарисовано, опять же. Да, не просто чтобы посмотреть. Вот эту фразу, знаешь, I bet I'll find it now.
I bet. Я поставил на то, что я найду теперь. Молодец, грубо отлично. говоря. То есть вот у нас классное выражение тоже еще одно. I bet I'll find it. I bet I'll find it. Спорю на то. Правильно? Отлично. Евгений, теперь ваша очередь. И мы еще к тому же сейчас переключимся с вами на английский. И будем обсуждать, пока читаем. Поехали. Okay, tried hard, but I still couldn't find the pictures. I only saw the ink. I told him maybe I need new glasses. He wrote something down on a paper, and I got scared of failing the test. I told him it was a very nice ink blot. These little points all around the edges. He looked very sad, so that wasn't it. I said, please, let me try again. I will get it in a few minutes because I'm not so fast sometimes. I'm a slow reader in Miss Kenyan's class for slow adults, but I'm trying very hard. Next, please. It was sad. It- He gave me a chance with another card that had two kinds of ink spilled on it, red and blue. He was very nice and talked slow, like Miss Kenyan does, and he explained it to me that it was a raw shock, and without end. He said people see things in the ink. He said, show me where. He said think. I told him I think in blood, but that wasn't right either. either. Well, either. Mhm. So he said that does it remind you? Pretend something. I closed my eyes for a long time to pretend. I told him I pretend fontaine pen, this ink leaking all over a tablecloth. Then he got up and went out. I don't think I passed the raw shock test. Thank you. That is, as you said, very sad indeed. That's very sad to see that Charlie struggles because he is in class of Miss Kenyan. Miss Kenyan's class for slow adults. But he's trying very hard. So he is trying very hard. He wants to be smart. He can't be smart. Yep. And this professor or this gentleman, the young gentleman, he told him to pretend he sees something. Do you understand what pretend means, right? He pretended. Yeah. Like представь, предскажи, and etc. Yeah, so it's like you need to imagine that there is something. Imagine, yeah. Yeah, in the ink blot. Can I ask you why this story makes you sad? Because you said it a few times. Because I put myself into place of this guy, and for example, you're not smart, but you're trying, and you're trying so hard. But every time when you're trying, people in front of you, like this professor, told you something like, so in this case, other people see some kind of images on this picture, but you don't, and you're not like other people. You are different, and you're different in bad way. You are stupid, slow, and etc. You don't have imagination. You don't know how to write, and etc. and etc. Yeah, in this case, I'm feeling the same sometimes. I can. It's not a psychology session, but I can tell you, I can assure you that I feel the same sometimes in my life. But I learned how not to feel the same by making myself feel curious. Because
we all make mistakes, and it's fine. I know that I said in the very beginning that, well, look, this is how you write your essays, ha ha ha, right? But it was a very bad joke actually. But I don't tell people about that, never. And it doesn't matter what language skills you have right now, because you can always improve. And Yep. it both works with our mother language as well, because we always learn, we always find new words, we discover. And I encourage the joy of discovery. So that's why we are doing here. That's what we are doing here, and that's why we are doing it here. We discover. And I want to ask you to feel comfortable within today and the Oh, next classes, and we will try to make you feel comfortable here. no, I'm comfortable. I'm feeling comfortable here, but I'm just imagination. If I will put myself in place of that guy, Mm. it's some kind of how can I say? I forgot the word on Russian and also in English, but сопереживать. How can I say it in Well, any you way? can say I sympathize, or Simplifies, yeah. sympathy. We can say I am an empathic person. I Yeah, sympathize. I am quite. an empathic person. Yeah, I'm like Homo sapiens. I'm an empathic person, but it's a good thing. I mean, you can put yourself into someone's shoes, and it's a skill. Yeah. It's actually a very useful skill. Thank you for reading this. Do you have questions about these two I don't know paragraphs? what is raw shock. Raw, Yeah, it's some it's kind of it's a свежий. no, it's his interpretation. He doesn't know this word. It's a Rorschach test. It's Рож. yeah, Rorschach, right? It's a surname. It's a test named after a scientist, a Rorschach test. I got you. But he I doesn't got you. know who the Rorschach is, so that's why he's writing as he hears it, Rorschach. Okay, Marina, are you Got it. here? Is everything all right? Yep. Yes. Oh, good. Marina, just stick with us for some time, and once again, it's gonna be recorded. So I'm gonna send it to you right away, and send it to everyone, of course, because it's gonna be on the channel. But I'm gonna ask Yakov to read for us a little bit. Progress report 3, March 7th. Yakov, could you be so kind to read the next part? Dr. Strauss and Dr. Neymar say it don't matter about the ink blots. I told them I didn't spill the ink on the cards and I couldn't see anything in the ink. They said that maybe they will still use me. I said Miss Killian never gave me tests like that, one only spelling and reading. They said Miss Killian told that I was her bestest pupil in the adult night school because I tried hardest and I really wanted to learn. They said, how come you went to the adult night school all by yourself, Charlie? How did you find it? I said, I asked people, and somebody told me where I should go to learn to read and spell good. They said, why did you want to? I told them because all my life I wanted to be smart and not dumb. But it's very hard to be smart. They said, it will be probably be temporary. They said, it will be probably be temporary. I said, yes, Miss Kingham told me, I don't care if it hurts. Later, I had more crazy tests today. The nice lady who gave it me
told me that name, and I asked her how do you spell it, so I can write it in my progress report. Thematic apperception test. I don't know the phrase two words, but I know what test means. You got to pass it or you get bad marks. This test looked easy because I see the pictures. Only this time she didn't want me to tell her the pictures. That mixed me up. The man yesterday said I should tell him what I saw in the ink. He said that don't make no difference. He said make up stories about the people in the pictures. Thank you very much. That was a very difficult and challenging part. Let us discuss this Yes. thoroughly, scrutinize it in a way. So, Dr. Strauss and Dr. Nemo, we have two doctors. It don't matter about the ink blots. It doesn't matter what the ink blots, what the things you see there in the ink blots. He's still worried. Charlie is still worried that he spilled the ink on the cards, and I couldn't see anything in the ink. But they still want to use him. And Miss Kenyon, you understand this part, right? Never gave me tests like that one, only spelling and reading. And they said Miss Kenyon told I was her bestest pupil. So Miss Kenyon definitely wants him to succeed. She says that you are the best student here, and that I try the hardest, and I really want to learn. And somebody told me where I should go to learn to read and spell good. So they said, how come you went to the adult night school all by yourself, Charlie? He went to the night school by himself. That's also important to note. So we know that Charlie is responsible. Despite his difficulties, he is responsible. He goes to this special adult school. He knows how to go there. Nobody sends him there. I asked people, and somebody told me where I should go to learn to read and spell good. Because all my life I wanted to be smart and not dumb. But it's very hard to be smart. They said, it will probably be temporary. So they told him that it will be temporary. There is some kind of a test that Charlie is planning to pass. And there is a research because there are two doctors there, Dr. Nemo and Dr. Strauss. Miss Kenyon told me, I don't care if it hurts. So, and there is the thematic apperception test. Now, apperception means the cognition, how you think, how you feel, how you experience the world around you. It's apperception, thematic apperception test. I'm not sure, but I think it has the same translation as in English. То есть вот эта вот фраза сложная была, да, апперцепции. Апперцепция — это самосознание. Самосознание. То есть это тест, который направлен на то, чтобы понять, насколько он себя осознает. Такой сложный очень тест. Собирается ему дать. I don't know the first two words, but I know what test means. Yasha, can I ask you, so since we understand most of the part here, can I ask you a couple of questions, please? Yes. Okay, good. So I want to ask you, how do you feel about tests, and how do you feel? Let me ask you this question: do you think that Charlie, maybe he worries too much? And Attaboy Eugene has told us before, and he has told us already that actually it's sad because some people, they just don't give a chance.
right? So you come to pass a test, and there's this young man who just goes away from you. He went away from Charlie. So do you think maybe it's the test that worries him so much? Maybe he is definitely not that stupid and he doesn't want to be dumb, he said. He wants to be smart. Maybe it's the test and the worries and the nervousness. How do you think? Um, you know, the most interesting part of this part of story that we have read it is that Charlie recognizes that he's dumb because mostly dumb people don't recognize us that they are dumb. Uh, and I think we want to love Charlie because that's have some romantic notes because that's really great when someone recognizes that he he's not ideal, he's not good in some things, but he wants to improve himself and he wants to grow. He wants to become better than he is right now. And this perception test is developed to understand how person perceives himself, herself, right? Yeah, it's But about self cognition. Like you recognize yourself. yes, but I think that Charlie recognizes himself very good because he can say that I'm dumb and I want to be smart. And he decided to go to night school by himself. That's a great actions that so in my mind I can't link these actions with dumb people. I can't say that person who do these actions is dumb. He is different. And I think Yeah. yes, I think that he is good in a perception. A perception is not only about the self recognition. He recognizes what he is and what he Yes, wants, maybe. but it's also about imaginary things. When you imagine things, like with the Rorschach test, for example. So he couldn't see what was on the ink blot. He just said, "It's an ink blot." So what do you want me to say? There's nothing there. He could not imagine, and we will learn later on that he could not imagine pictures or images. He has what he has. He has stories that he has. Thank you, Yasha. Thank you for such a thrilling answer, and thank you for supporting Charlie in a way, because I was definitely supporting Charlie when I was reading the story, and I was very saddened to read it because I felt stupid when I was a kid, like everyone was smart and I was stupid, right? And so I wanted to ask Marina right now. Marina, are you there? Can you hear us? Oh, Marina left. She's not there. Oh my gosh. Yeah, maybe something with the connection. Okay, so we can move a little bit further on, and then we will discuss the very last question about the feelings of passing the tests and how it feels like when everyone tells you that you're dumb and you're not dumb. You want to study, you want to learn. I want to read one part for you here. I told her, how can you tell stories about people you never met? So for the context, there was a lady
what I saw in the ink. She said, makeup. I said the man yesterday said I should tell him. Okay, she didn't want to tell her the pictures. Right, there was a lady and she asked him to make up stories about the people in the pictures. And let's write it down. Phrasal verbs. Phrasal verbs are very important. Make up your mind, for example. Or make up your story. So make up is a phrasal verb. Phrasal verbs are very, very important. We learn them very carefully. Okay. She told me this test and the other. I told her how you can tell stories about people you never met. I said, why should I make up lies? I never tell lies anymore because I always get caught. She told me this test and the other one, the Rorschach, was for getting personality. I laughed so hard. I said, how can you get that thing from inkblots and photos? She got sore and put her pictures away. I don't care. I was silly. It was silly. I guess I failed that test too. So let's write down this phrase. Do you know what sore means? I get sore all the time. Господа, сталкивались ли вы с таким выражением get sore? По-моему, спорт. Так, Яша, хорошо. Давай Яша сначала. Спорт. Come again? Спорт. Yeah, Скорблю. Скорбить. Скорбить, solemn, sorrow, печаль, sorrow. grieve. Сожаление. Sore это, например, у меня сейчас I have a sore throat, да, я могу сказать, у меня болит горло. Вы, наверное, слышите даже. I have a sore throat. Больное горло. Да, I have a sore. Sore это когда что-то болит или когда мы злимся. То есть I get sore это злиться. Я злюсь все время. Вот такое вот выражение. То есть get sore это разозлиться. Здесь это женщина, которая вот этот perception тест дала ему, она разозлилась. And put the pictures away. I don't care. It was silly. И это было глупо. I guess I failed the test too. So she was sore. Okay. Later, some men in white coats took me to a different part of the hospital and gave me a game to play. It was like a race with a white mouse. They called the mouse Elджернона. Элджернона was in a box with a lot of twists and turns like all kinds of walls, and they gave me a pencil and a paper with lines and lots of boxes. On one side, it said start, and on the other side, it said finish. They said it was amazed and that Elджернона and me had the same amazed to do. I didn't see how we could have the same amazed if Elджернона had a box and I had a paper, but it didn't say nothing. I didn't say nothing. Anyway, there wasn't time because the race started. So, amazed, it's not amazed, but I'm sure that you know what amazed means I'm amazed. Я впечатлен. А здесь он не услышал слова и не понял другое. A maze, a labyrinth. Знаете такое слово? A maze. Вот сейчас узнаем. Лабиринт. Лабиринт? Да. Labyrinth. То есть он его опять услышал, как из Rorschach, да, услышал. He heard, and out of misapprehension, he thought that it's a maze, not a maze. Labyrinth. So, we got a new company here, Elджернона, Flowers for Algernon, the name of the story, the title. So Elджернона was in the box and they had to play the same game, the mouse and Charlie. Once again, it's a test time. And one of the men had a watch he was trying to hide so I wouldn't see it, so I tried not to look, and that made me nervous. Charlie is nervous because people give him tests again and again, but he wants to become smarter. Guys, I want to ask you the final question for today about education. We all feel dumb from time to time because there is something that we don't know. There is something that yet to be discovered.
And it's totally fine, but sometimes people around us tell us that we are not good, not worthy, or something like that happens. So I want to ask you a question. Um, we can all understand what Charlie feels, and I think that what makes the story so relatable because we can all feel that. We all went to school, we all went to university, and we all studied, and we all worked hard. But sometimes you, no matter how hard you try, you still fail. Um, can I ask you a question? How do you personally overcome failure? So when you try again and again and it doesn't just budge, it won't budge. It's like the door that is barricaded, right? You can't get in. What do you do? Do you stop and do you feel that maybe I should try another time, or do you try to barge the door? Do you try to just push through the door to get inside? So what do you do? Eugene, your turn. I know it's a difficult and Uh, philosophical question, but let me know what you think about that. in this case, sometimes if I'm trying to do something and it doesn't work, my how can I say strategy in this way, uh, start from back, start from opposite side, and if I can open the door because it's barricaded, closed, or it's stone. Mhm. I'm trying to not destroy it or not open, try to avoid it, trying to go on opposite side of this door in this case, and also in my life. And yeah, sometimes everyone told you like you're stupid and etc. But I think our difference between us and our hero, um we no, it's not different because he trying to do something too. Um, Never surrender, and if you lose a lot of time, uh, try to. If you lose a lot of time, stop. Make how can I say? Uh, Make stop. Try to think what's wrong. Can you make something with that? Or if you can't, if you really can't, not like because you are sad or no motivation, if you really can't, try to make something different. But if you thinking you can do it, try to do it. I think it's my kind of philosophy. It's some kind of a stoic philosophy, I should note, and that you, no matter how high the waves around you, you always find a way to navigate through the very harsh environment of life. Yeah, I know it sounds maybe too poetic or too over dramatic, but I like how you used my metaphor and just turned it the other way. So thank you for your answer. Thank you Thank for your you. reply. That's a very interesting take, and I should learn from this as well. So let us hear Yasha out. Yakov, can you answer the same question? I mean, so what do you do when you meet with tests and you fail, and how do you overcome this failure? Mm, First of all, I feel upset. Uh, I think everyone has these situations in our lives when we have failed some tests and feel upset about it. Uh, the main the main thing that I think we need to do is not to break, um, because if you want to get some knowledge, if you want to improve
yourself. If this test was important to you, you need to not break up and continue your attempts. And be like Charlie in the story. Continue doing whatever you do and be like Charlie in the story. Yeah, Yes. despite the difficulties. Tony, hi. Thank you for coming. Just a moment, I will ask you a couple of questions. No worries. So to continue do whatever you do and to keep on fighting like Charlie. Charlie is a very brave man in this story, and I want you to keep on reading. And I hope that this story inspires you in a way as it inspired me some years back. And I hope that you will find joy reading this story, and you find not only joy but some kind of support from Charlie and from his words. That's once again a short version of a story. It's a book club where we read only short stories, but hopefully one day we will read a big book. For that, we need some preparation. 23 pages. If you have questions, ask away. If you want to write some vocabulary, write it down here or anywhere. Find a diary, but remember to write in collocations and translations with the context. To remember better, to get this vocabulary into your active vocabulary. And I thank you for the wonderful time together. Tony, мы заканчиваем как раз. Антон, привет. Тони, Чоколонли. Слышно? Да, все слышно, привет. Я в Привет. дороге. В дороге решил подключиться? Ну как ты? Да, появился момент, да, в принципе, все хорошо. Как у вас успехи? Мы продвинулись немножко. Ты читал «Цветы» для Элджернона? Честно, нет. Слушай, очень классный. Прочитай вот по-русски или по-английски. По-русски неплохой перевод есть. Даже, по-моему, 2 их там, ну, прям хороших. И по-английски, вот мы сейчас короткую версию начали читать, прочитали 2, ну, почти там 2,5 страницы. В принципе, история просто очень вдохновляющая, и на самом деле ее прямо вот... Я прочитал, как я сегодня сказал уже в начале, прочитал ее в 25 лет. Мне сказали, что это история для 14-летних подростков. Я такой, ну, блин, я не прочитал ее в 14 лет, очень даже зря. Потому что 14 лет в школе, пока мы учились с тобой, если бы мы прочли эту историю, нам было бы заметно легче, мне кажется. Вот, она бы нас немножко, Окей. кстати, вдохновила. Так что посмотри на нее, да, одним глазком, можно Понял. 2. Итак, Спасибо. Евгений, Яша, как вам сегодняшнее мероприятие? Что у вас сегодня за фидбэк такой интересный? Давайте будем улучшать вместе то, что мы делаем. Это вообще на самом деле очень важный проект для меня. Это бесплатный книжный клуб для всех. Поэтому я его очень хочу развивать и, в общем, хочу его улучшать. Как вам сегодняшнее мероприятие? Евгений, рассказывай. I'm very excited about that. Мне прям, ну, это мой первый опыт помимо даже книжном клубе, еще клуб на английском, еще и читать на английском, еще читать на английском при других незнакомых мне пока что людях. Ну, особенно ты когда слушаешь, когда кто-то читает, ты такой в голове быстренько себе все переводишь, быстро читаешь все в голове, думаешь, блин, как круто. Ты начинаешь читать сам и читаешь тоже, ну, с такими вот задержками. И такой, блин, в голове хочется такой, как мне кажется, у всех сделать навык, чтобы ты мог читать чуть более свободно. И за счет того, что мы в таком, так сказать, в safe place здесь находимся, никогда вас там кидают в это уже английское комьюнити, вам нужно выживать. Здесь все-таки это более, не знаю, мирно проходит в этом плане. Ты можешь там, не знаю, сделать чай, кофе, сидеть и либо лежать и читать, обсуждать все это на русском, на английском. Плюс мне очень нравится то, как ты задаешь вопросы и как не заставляешь нас, мы начинаем обсуждать какие-то такие темы, которые в том числе развивают наш навык не только общения, но и в целом, как сказать,
Наш навык imagination. Мгм. Вот, мне вообще очень понравилось. Я прям вообще кайфанул. Я еще переживал, что мне через 30 минут на работу, а мы тут будем, не знаю, часа 3 вдруг сидеть, и я все пропущу. Но мне прям вообще очень понравилось. И, блин, я определенно буду еще ходить, потому что Приходи в да, следующую я субботу. Да, буду рад слышать. Приходи. вдохновлен. Спасибо тебе большое за такой отзыв и за комментарий. Будем улучшать. Яша, как тебе? Да, Яша, Евгений, Антон тут еще к нам подключился. Антона вообще никогда не было, он внезапно ворвался в нашу грешную жизнь. Яша, расскажи, как там у тебя настроение по поводу сегодняшнего мероприятия? Рассказ очень хороший. Мне кажется, знаешь, он подходит хорошо от именно книжного клуба, потому что он легко читается. Но я вот сравниваю с тем, что мы до этого читали, и он читается, правда, очень легко. И мне кажется, он поднимает такие темы, которые вот, ну, всем очень хорошо понятны. Мгм. Наверное, поэтому он считается подростковым. Потому что говорит, такие темы очень простые. Но при этом, видишь, такие темы очень легко обсуждать. Наверное, для книжного клуба это хорошо. Да, я думаю, что это будет очень хорошее обсуждение. Итак, я в нашей таблице пишу, значит, нашу следующую встречу еще раз. 27.01 я объявлю как... Так, 23 года, не 23 года, 24-го. Я объявлю еще и распишу подробнее о том, что у нас здесь происходит, потому что я, конечно, сильно разленился, не пишу никакие там ни синопсисы, ни продающие тексты там свои красивые. Но я напишу чуть подробнее на неделе, чтобы к нам пришло еще несколько человек, потому что там еще были желающие. Итак, у нас вступление прошло. Наша задача будет в следующий раз с вами продвинуться до страницы, ну, как минимум 7-8, прочитать до страницы 7-8 и быть готовыми обсуждать. Материалы у вас есть вот здесь. Заходите, заглядывайте, да, читайте. Если хотите, найдите себе в русском переводе, чтобы посмотреть. Но я, конечно, очень рекомендую, когда вы прочтете эту историю в коротком рассказе, в короткой версии, прочитайте полную версию. Потому что полная версия, конечно, она очень и очень хороша во всех отношениях. Поэтому я вас жду на следующей неделе, ровно через неделю в 14:00 в это же время. У нас страниц до 7 до 8. Вы можете прочитать больше, можете прочитать меньше. Мы все равно с вами какие-то моменты будем обсуждать более детально. И благодарю вас, что посетили книжный клуб. Заходите еще. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Спасибо. Ей, Пока-пока. все, пока-пока. Хорошего дня.